Ausstellung im Architekturzentrum Wien widmet sich dem Werk der indischen Architektin Anupama Kundoo. Ihre Architektur zeigt uns etwas, das in der Gegenwart eigentlich unmöglich scheint, nämlich dass gute Architektur ohne viel Geld und ohne die Ausbeutung von natürlichen Ressourcen und ohne die Ausbeutung von Arbeitskräften möglich ist. Anupama Kundoo ist 1967 geboren in Indien, hat ihre Jugend in Mumbai verbracht, wo sie dann auch Architektur studiert hat. Und zu der Zeit, in der die extrem rasante Urbanisierung und wirklich sehr, sehr viele Architekturaufträge dadurch in ihrer Stadt vorhanden waren, in den 80er und 90er Jahren, hat sie sich als Architektin ganz bewusst dafür entschieden, nicht dort zu bauen, sondern ist in den Süden von Indien gegangen, nach Auroville in eine Universal Township, wo sie sehr viel gebaut hat, wo auch der Großteil ihres Övres sich befindet, also in und um Auroville in Puducherry. Diese Ausstellung im Architekturzentrum Wien widmet sich diesen Arbeiten, die sie in Puducherry und in Auroville realisiert hat. I don't have material fetish at all. My materiality comes from a way of looking at the site. Even though in my work you will find a lot of labor of love applied to very timeless materials, some modern materials too. But behind the materiality is the work that it actually makes the material reveal. It's untapped potential, but also what our ancestors found out. So it is about the knowledge and consciousness applied to whichever material it is. Take, for example, a brick. Brick is a fired clay, and everybody thinks a brick is a brick. But if you really go deep into the way clay used to be made into bricks pre-industrially compared to how it is being made now, through large quarries, through a lot of coal being used, for the common man it's a brick, but the socio-economic and environmental consequences are enormous. So it's not just the material, it's the way the material is extracted, how it is handled. So for me the focus is on human resources interacting with the natural resources. So I like to bring that consciousness and awareness, but also the intelligence and also the playfulness into engineering new ways. For example, you will find a couple of expressions of how fired clay has been partly used with the same knowledge of discovering how our ancestors used it. For example, that these bricks are sized in a way that they can be lifted in your hand easily. It's not for the convenience of machines. It's used to be designed for the convenience of the human. I have also used, for example, in this ceiling, it looks like it's a clay ceiling. Many people even think it's vernacular. This is not how in India people build roofs at all. It is a highly engineered design of a lost formwork, verlorene Schalung, in order to be able to pour concrete in places where you don't have the infrastructure to be able to buy these ready-made formwork. So I'm not at all trying to remain in nostalgia and recreate the beautiful pots of former times, not at all. I'm trying not to lose the knowledge of the humans who made those pots in the scale they made it, with very little impact compared to industrial ceramics. I have found a way to use it to be able to continue to create employment in the local economy. But look what it does engineering wise. It allows you to save 60% of steel. And I thought this is a very interesting way to be able to achieve a more efficient concrete, to save steel, to save lots of concrete, to save weight. So if the slab is lighter, the columns are lighter, the foundation is lighter. I would say the aesthetic coming together of so many technical concerns and making it all look so effortless makes a lot of people misunderstand my work as a vernacular or to exotify it in a way just because it's different from theirs.
Ihre Bauten manifestieren eine radikale Alternative, jenseits der Logik des Kapitals, der Logik des Wachstums, der Verknappung, des Nie genug. Sie zeigen, dass genug für alle da ist, nämlich dann, wenn die lokalen Ressourcen und das lokale Wissen genutzt wird. Das heißt, sie entwickelt Lösungen jenseits der vorgefertigten, teuren Lösungen der Bauindustrie und ruft dazu auf, selber zu denken, selber zu experimentieren. Und das zeigt sie vor allem bei ihrem eigenen Haus, dem Wohlhaus, das wir hier in der Ausstellung fast 1:1 erlebbar machen und in dem wir über 30 andere Projekte entlang von verschiedenen Dimensionen von Reichtum statt Kapital zeigen. I think it's very good to take note that from the time that capital has started to drive developments and architecture, habitat has started to be more of an investment, and real estate, we use a different language. We don't use the language anymore of homes. We talk about how much someone has invested. And that is one movement. There's a second movement of industry that is trying to make everything faster, equal. There are many things for which standardization is good, but the synthesis of it cannot be standardized. Every plot is different. It is in a different climate. It has to face a different side. So we can use standardization when we cannot afford to be individualistic, but let us not think that the standardization is superior. Because at some point, even though you're a human being, you become a sheep who's following a shepherd and you don't even know that. You become very passive. So in architecture, it doesn't mean just because the standard exists that we have to be enslaved by it. Standardization produces a lot of waste. And I believe a lot of sustainability problems have arisen from over-design that comes from standardization. Craftsmen are increasingly getting hard to find. Repair culture is not possible. Individualism is on the rise. All of this is leading to the unsustainable practice. People are thinking sustainability is a new thing we have to invent. We have to actually review the last 100 years and see some of the stupid repetitions we are doing still. So that's my intention. Angelika Fitz und ich haben gemeinsam die Konzeption der Abundance, also des Reichtums, der Fülle, eingeführt, ausgehend von Anupamas sehr umfangreichem Werk, um damit zum Ausdruck zu bringen, dass Fülle das Gegenteil von Kapital sein kann. Und diese Fülle widersetzt sich dem, was sozusagen auf Kapitalismus beruhende Ordnung verlangt. Nämlich zum einen immerwährendes Wachstum, welches auf Exploitation und Extraktion, Ausbeutung beruht, und zum anderen dieses Schreckgespenst der Austerität, das wir nie genug haben. Die Häuser, in denen wir leben, sind ja auch ganz zutiefst Teil von dem, was wir unser Leben nennen. Und das ganz Besondere an dieser Ausstellung hier im Architekturzentrum Wien ist, dass Anupama Kundoo in dieser Ausstellung uns in ihre Zuhause im Plural einlädt. Also zum einen haben wir 1:1 Teile des Wallhaus hier, das wirklich eines der schönsten Häuser ist, das ich je im Zuge meiner Architekturforschungen besuchen konnte. Aber auch die Hütte, die nicht mehr existiert, befindet sich jetzt hier im Architekturzentrum Wien, und als BesucherInnen sind wir Gästinnen in diesem Zuhause. Diese sind nicht nur Orte des Verweilens, sondern auch Orte des Lernens und Vertiefens im Zusammenhang mit dieser Ausstellung. I was trying to be very loyal to the curatorial intent. It has been a most fascinating co-creation. Since the topic is quite philosophical and intellectual, as well as it encompasses 35 years of my practice, I wanted to not, in this information age, dump all this on the visitor. In a harsh world that we live, I believe that architecture needs to be soothing to make you feel peace, first of all, and then you can yourself
generate the curiosity for what you have and you gravitate to that. You will find a lot here if you want to look for it. It's not imposed on you. I want the visitor to first come here and see they were in a public building scale, and I tried to create an intimacy of a home to come and be with yourself, first of all. Therefore, we have small homely spaces, and inside them the different 8 chapters have been organized in a manner that you don't even feel that somebody is giving you a lecture. Diese Ausstellung erklärt nicht nur die Dimensionen von Reichtum und Kapital, die die Architektur von Anupama Kundoo eröffnet, sondern sie macht diesen Reichtum spürbar, erlebbar in zahlreichen Materialproben, Modellen und 1:1 Elementen. Sie eröffnet damit wirklich eine neue Perspektive auf die Architektur. Sie stellt die Frage, worum geht es eigentlich? Es geht darum, dass Architektur uns gut tut, dass sie Räume schafft, in denen wir uns wohlfühlen und dass sie dabei nicht zerstörerisch ist, weder für die Umwelt noch für die Arbeitskräfte. Für alle, die mehr wissen wollen über die Architektur von Anupama Kundoo, die zugleich schön und sozial ist, innovativ und traditionell, ökologisch und großzügig, da kann ich unser Buch empfehlen, in dem alle Hintergründe und Kontexte im Detail nochmal erklärt werden.